am reading from Psalm chapter 20. Ninasoma Zaburi sura ya 20 from verse 1 to 5. Mstari wa kwanza hadi wa 5. The Lord hear thee in the day of trouble. The name of the God of Jacob defend thee. Send thee help from the sanctuary and strengthen thee out of Zion. Remember all thy offerings and accept thy burnt sacrifice. Grant thee according to thy own heart and fulfill all thy counsel. We will rejoice in thy salvation, and in the name of our God we will set up our banners. The Lord fulfill all thy petitions. Now know I that the Lord saveth his anointed. He will hear ye from his holy heaven with the saving strength of his right hand. Some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. They are brought down and fallen, but we are risen and stand upright. Save, Lord. Let the King hear us when we call. I will read another scripture, then you can sit. Andiko lingine alafu utaketi. Jeremiah chapter 15. Jeremiah chapter 17. Yeremia sura ya 17. Jeremiah chapter 17. Yeremia 17. From verse 5 to 8. Mstari wa 5 hadi wa 8. Thus says the Lord, cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departed from the Lord. For he shall be like the heat in the desert, and shall not see when good cometh, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land and not inhabited. Blessed is the man that trusted in the Lord, and whose hope the Lord is. For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. I've been asked to speak on the topic, absolute trust in the Lord. Na nimeambiwa niongelee kwenye mada ambayo inasema tumaini kwa Mungu. The theme of your conference is absolute trust in the Lord. Mada ya hili kongamano ni tumaini kamili kwa Mungu. Why don't you lift up your two hands to the Lord Almighty right now? Kwani usiinue mikono yako miwili kwa Mungu mwenye enzi? As we pray for the word of God. Tunapoliombea neno la Mungu. Eternal Rock of Ages. Mzee wa siku tunakushukuru. Our strength and our help in the time of trouble. Nguvu zetu wakati wa matatizo. We come before you tonight to affirm that you are the only source of our help in life. Na tunakuja kwako tukijua wewe ndio chanzo pekee cha msaada maishani mwetu. Please deliver your word. Tafadhali litoe neno lako. Sow the seed of your word in the heart of every man and every woman. Panda mbegu ya neno lako kwenye moyo wa kila mwanamke na mwanaume. After this meeting, baada ya mkutano huu, may you be number 1 in our lives. Uwe nambari ya kwanza kwenye maisha yetu. May you be the only solution to our problem. Uwe suluhisho pekee kwenye matatizo yetu. May you be the answer to our questions. Uwe jibu la maswali yetu. Reveal yourself to us tonight. Jifunue mwenyewe kwetu jioni ya leo. And revive your people again. Na uwahuishe watu wako tena. In Jesus' mighty name we have prayed. Katika jina la Yesu tumeomba. And everybody say a loud amen. Na kila mmoja aseme amen ya nguvu. You can have your seat. Unaweza kuketi. We are talking about trust in the Almighty God. Tunaongelea kuhusu kumtumaini Mungu mwenye enzi. I have only one agenda in the meeting of today. Na nina agenda moja tu kwenye mkutano wa leo. And that is to build your faith. Na hiyo ni kujenga imani yako. Especially in the time that we live in. Haswa wakati ambao tunahitaji. This is the time that the just shall live by faith. Na huu ni wakati au ni majira ambayo mwenye haki ataishi kwa imani. This is the time that the sick shall be healed by faith. Na huu ni wakati ambao mgonjwa ataponywa kwa imani. There has never been a time in the history of man. Hapajawahi kuwa na muda kwenye historia ya mwanadamu. That there was a need for men and women to trust God than in this time. Ya kwamba hapakuwa na uhitaji wa kumtumaini Mungu kama ilivyo wakati huu. Everything is failing us.
Kila kitu kinatuangusha. Science is failing us. Sayansi inatuangusha. Technology is failing us. Teknolojia inatuangusha. Even money is failing people. Hata pesa yenyewe inatuangusha. Education is failing. Elimu inaanguka. Our beauties are failing. Uzuri wetu unaanguka. Our names and our fames are failing. Majina yetu na umaarufu wetu unaanguka. Husbands are failing. Waume wanaanguka. Wives are failing. Wake nao wanaanguka. Children are failing. Watoto wanashindwa. Pastors are failing. Wachungaji wanashindwa. If there is a time that we need to seek the Lord, Kama kuna majira ambayo tunapaswa kumtafuta it is Mungu, now or never. ni sasa na usijaribu tena. What is trust? Tumaini ni kitu gani? Trust is a firm belief Tumaini ni kuamini kidete in the reliability, kwa vitu ambavyo vinategemewa, in the truth, katika ukweli or ability of someone or something. au uwezo wa mtu fulani au wa kitu fulani. I want to take it again. Nataka nirudie tena. Trust is a firm belief in the reliability, Tumaini ni kuamini kidete kabisa kwenye vitu unavyovitegemea, truth, kupitia kweli or ability au uwezo of somebody wa mtu fulani or something. au kitu fulani. Now, when you talk about absolute trust, Sasa unapoongelea tumaini kamilifu, is a trust in somebody or something that leaves you with no other option. ni tumaini ambalo mtu anaishi bila chaguo lingine lolote. You come to a point where you have convinced yourself that if God does not do this thing, no one else can do it. Unafikia mahali ambako unasema kama Mungu hatatenda hili jambo, hakuna mtu mwingine anaweza nitendea. You come to a point in your life Unafikia mahali kwenye maisha where yako, you convince yourself, mahali ambako unajishauri if mwenyewe, God does not step in and intervene in this matter, kama Mungu hatasimama na kuingilia kwenye hili tatizo, I am finished, I am gone. nimekwisha, nimeondoka. Even when there is a lot of money in the account, Hata kama kuna pesa nyingi kwenye akaunti yako, even when you have a lot of contacts that are relevant in your phone, hata kama kuna nambari nyingi za simu kwenye simu even yako, when you have achieved a lot of achievements academically, hata kama umefikia yote unayotaka kuyafikia kielimu, you must come to a point in your life lazima ufikie hatua kwenye maisha where you yako look at your achievements, na unaangalia yote uliyoyafikiria, where you look at your family history, unaangalia historia ya familia yako, all the millions in the bank account, mamilioni yote yaliyoko kwenye banki, all the powerful networks you have. network za nguvu zote You ulizonazo. thank God for them, Unamshukuru Mungu kwa but ajili you yao, make God to know, lakini unamjulisha Mungu God, I kwamba thank you for all this, ninakushukuru Mungu kwa haya but I yote, still want you to know, lakini bado nataka if Mungu you do ujue, not help me, kama usiponisaidia, if you do not help me, kama usiponisaidia, my certificates will fail. vyeti vyangu vitashindwa, My connections will fail. connection zangu zitashindwa. That is why where we read in Psalm 20, Na ndio maana tumesoma Zaburi the 20. psalmist says, Huyu mwanazaburi some anasema may trust in horses. wengine wanatumaini farasi. Horses represent power. Farasi zinawakilisha nguvu. Some may trust in the power connections they have. Wengine wanatumaini nguvu ya muunganiko walionayo. Some may trust in chariots. Wengine wanatumaini magari ya They may vita. trust in their energy. Wanatumaini nguvu zao. They may trust in their supernatural ability, Wanatumaini ule uwezo wa nguvu in walionao their experiences. katika uzoefu wao. He said, but I Lakini anasema bali shall mimi remember the name of the Lord. nitalikumbuka jina la Bwana. Is there anyone here tonight that is saying to the Lord, from tonight, you are my absolute trust? Je, kuna mtu mahali hapa ambaye anasema kuanzia jioni ya leo wewe ndio utakuwa tumaini langu kamilifu? I will put my life in your hands, Nitaweka maisha yangu mikononi mwako and I can sleep na ninaweza kulala knowing that I am safe. nikijua ya kwamba niko salama. That is the level of trust that God wants us to have in Him. Hicho ndio kiwango cha tumaini ambacho Mungu anataka tuwe nacho mimi na The wewe. trust that even though God has blessed me, Unatumaini hata kama Bwana amenibariki. I recognize that God is the source of my provision. Ninatambua ya kwamba Mungu ndio chanzo cha kunipatia mahitaji yangu. Even though I park cars on the road, Hata kama nimeegesha I magari recognize that barabarani, safety is of the Lord. ninaamini usalama wa hayo magari uko kwa Bwana. Even though I live in Mutaiga, Hata kama naishi Mutaiga or Runda, au or Runda Lavington, au hapo or nitaja. Karen, au Karen or anywhere,
bodyguards, na mabodyguard wote, walinzi wote, everywhere, kila mahali I wananizunguka. recognize Bado Psalm ninatambua 127. Zaburi Except the 127, Lord builds, kama Bwana in asipojenga vain are the mji, builders building. wajenzi wanafanya kazi Except the bure. Lord watches over the city, Bwana asipoulinda in mji, vain are all the askaris away. walinzi wanalinda I bure. am here to convince somebody Niko hapa kumshauri mtu, that it doesn't matter where you are in life, haijalishi kimaisha uko wapi where you are going au wapi unaenda, is farther and further ni mbali na mbali than where you are. kuliko hapo ulipo. And there is the one that is called the Ancient of Days, Na kuna anayeitwa mzee wa the siku, Alpha and Omega, mwanzo na mwisho, the first and the last. mwanzo na mwisho. He is willing to take you to your destination. Yuko tayari kukupeleka kwenye nchi ya If hatima you yako. believe it, can I hear a better amen? Nataka nisikie amen kubwa. I want to show you two powerful reasons Nataka nikuonyeshe sababu kuu mbili why you za must nguvu. trust God kabisa. ambako lazima umtumaini Mungu kabisa. Why you must trust God Lazima umtumaini Mungu. without Kwa any nini? reservation. Kwa nini umtumaini Mungu bila kuwa Why na you kizuizi? must trust God Lazima, au kwa nini umtumaini Mungu without any doubt. bila mashaka yoyote? Why you must trust Kwa God nini umtumaini Mungu and you can bank your life in the hands of God, na uyaweke maisha yako, uyagundishe maisha yako kwenye mikono ya and Mungu, there shall be no loss. na kutakuwa hakuna hasara. Reason number one, Sababu ya kwanza, note it down. andika chini. Trust God because of his character. Mtumaini Mungu kwa sababu ya tabia yake. Trust God because of his character. Mtumaini Mungu kwa sababu ya tabia yake. In my life, Kwenye maisha yangu I relate with so many kinds of people. ninakutana na watu mbalimbali. I have networks, glory be to God. Nina network kubwa, utukufu kwa Mungu. But when it comes to relationship, Lakini inapokuja kwenye mahusiano, I am extremely selective. ninachagua sana. I am extremely selective. Yaani ninachagua sana. I don't just relate with anybody. Sihusiani tu na mtu yoyote. I minister to people. Ninahudumia watu, I befriend people. ninakuwa rafiki wa But when watu. it comes to valuable relationships, Lakini inapokuja swala la I mahusiano, do it intentionally, ninakuwa makini sana na kuwa na strategically, makusudi. inspirationally, because I trust people based on their character. Kwa sababu ninawatumaini watu kulingana na tabia zao. I can't relate with you based on your charisma. Yes, sorry. I don't relate with people based on their charisma. Sitegemeani na watu kulingana na wingi wa mali au pesa walionayo. I don't relate with people because they have a lot of money. Siwategemei watu kwa sababu wana pesa nyingi. I don't befriend you because you have a lot of influence. Sikutegemei kwa sababu unaweza If kushawishi. I have to spend my 2 hours with you, Kama nitatumia masaa yangu mawili na wewe, it's either I'm winning you over to Jesus Christ, labda nikushinde uingie kwa Yesu Kristo, or I have value system that you have, that is character. na ni au nimeheshimu mfumo ulionao ambao ni tabia. Character is what defines who you are. Tabia ndio inakuonyesha wewe ni nani. So you can actually trust God because of his character. Kwa hiyo unaweza kumtumaini Mungu kwa sababu ya tabia yake. Hebrews chapter 11 verse 11. Waebrania 11:11. Hebrews chapter 11 verse 11. Ebrania The Bible 11:11. said that through faith also, Kuna imani ambayo ni ya kweli. Sarah conceived herself. Sara alipata mimba. She received strength to conceive a seed, Alipokea nguvu ya kubeba mimba and was delivered of a child when he was past the age, na alizaa mtoto katika umri mzee. because she judged him faithful. Ni kwa sababu alikuwa mwaminifu. She judged God faithful. Ni kwa sababu alikuwa mwaminifu. The reason why Sarah was able to wait for 25 years, Kilichosababisha Sara asubiri miaka 25. waiting on God for one thing, Akimgojea Mungu kwa ajili ya jambo a moja, child.
mtoto, the fruit of the womb. uzao wa tumbo. Ladies, you know what it means to wait for 1 year without a child. Wanawake After marriage. mnajua ni nini kusubiri mwaka mmoja bila mtoto. You know what it means that after 1 year, no show. Unajua nini baada ya mwaka mmoja hauna kitu cha kuonyesha. After 2 years, no show. Baada ya miaka miwili hauna cha kuonyesha. Every eye begin to go on you. Macho yote yanaanza kukutazama. Mouth begin to talk about you. Vinywa vyote vinaanza kukujadili. 3 years, nothing. Miaka mitatu hakuna Your kitu. in-laws will begin to float some advice. Majirani zako wataanza kukupa ushauri. 4th year, nothing. Mwaka wa 4 hamna kitu. Your husband will begin to misbehave. Mme wako ataanza kuonyesha tabia mbaya. 5 years, nothing. Mwaka wa 5 hamna kitu. Women will begin to suggest that they can actually be an option. Wanawake wataanza kukuambia kwamba kunaweza kuwa na chaguo mbadala. 6 years. Mwaka wa 6. And the woman waited for 7 years. Na huyo mwanamke amesubiri miaka 7, mwaka wa 8, mwaka wa 9, mwaka wa 10, mwaka wa 11, mwaka wa 12, wa 13, wa 14, wa 15, wa 16, wa 17, wa 18, wa 19, wa 20, wa 21, wa 22, wa 23, wa 24, wa 25. For a child. Anasubiria mtoto. Even though along the way she made a wrong decision. Hata katikati hapo alifanya maamuzi mabaya. By bringing the house help into the show. Kwa kumleta mjakazi aingie kazini. Which is causing us the problem we are having in the whole world today. Na inatuletea matatizo tulionayo mpaka leo hapa duniani. But despite her error. Lakini bila kujali kosa lake. Despite her mistake. Bila kujali kosa lake. The Bible put her in the story of heroes. Biblia imemweka kwenye habari ya washindi. The Bible says she judged God faithful. Biblia inasema alimhukumu Mungu kwa haki. So even in her error, hata katika kosa lake, she still believed God. Bado alimwamini Mungu. Even in her mistake, katika makosa yake, she knew that God has the power to do anything. Anajua Mungu ana nguvu ya kufanya kila kitu. You may have made errors in your life. Unaweza kufanya makosa kwenye maisha yako. You may have taken some wrong decisions. Na ukafanya maamuzi mabaya. You may have acted unwisely. Na unaweza kutembea bila hekima. God has not abandoned you. Mungu hajakuacha. God will not abandon you. Mungu hatakuacha. There is still an aspect of you that know that there is God. Na kuna sehemu ambayo kwenye maisha yako Mungu bado anaitaka afanye kitu. She judged God faithful. Yeye alimwamini Mungu kwa haki. That is the character of God. Na hiyo ni tabia ya Mungu. Faithfulness. Uaminifu. How do you judge God? Sasa ni namna gani unatoa hukumu yako kwa Mungu? Determines how you will relate with God. Ni namna gani unaweza kuwa na mahusiano na Mungu? If you judge God faithful, kama ukiwa na hukumu kwa Mungu kwa uaminifu, you will trust him. Utamtumaini. And you will wait for him. Na utamgoja. You will depend on him. Na utamtegemea. And you will also be faithful to him. Na utakuwa mwaminifu kwake. If you look at the way the Message Bible explains that scripture. Na ukiangalia Message Bible ilivyotafsiri au ilivyoelezea hilo andiko. I want to read it from the Message translation. Nataka nisome kwenye Message translation. It says, inasema, by faith, kwa imani, barren Sarah aliyekuwa mtasa was able to become pregnant. Aliweza kubeba mimba. Old woman, mwanamke mzee, as she was at that time, katika wakati huo, because she believed, kwa sababu aliamini the one, yule, she believed the one, alimwamini yule who made a promise, ambaye alimpa ahadi, will do what he has said. atatenda kila alichokisema. That's how it happened. Na ndivyo ilivyotokea. That from one man's death, kutoka kwa mtu aliyekufa and shriveled lions, na uwezo wake wa nguvu umeisha, there are now people numbering into the millions. Sasa kuna namba ya watu ambao imetokea kwa mamilioni. How do you judge God? Sasa ni namna gani utamhukumu Mungu? You can't trust him if you don't judge him faithful. Hauwezi kumtumaini kama usipothibitisha kwamba yeye ni mwaminifu. How do you judge him? Ni namna gani utamhukumu? If you don't judge him faithful, usipomhukumu kwa haki, you will have plan B. Utakuwa na mpango mbadala. You will have alternatives. Utakuwa na mpango mbadala. That's when you begin to jump from witch doctor to another witch doctor. Hapo ndipo utaanza kurukia mchawi wa kwanza kwa wa pili. From one false prophet to another false prophet. Unaenda kwa nabii wa uongo wa kwanza na kwenda kwa wa pili. Because God is taking time. Kwa sababu unaona Mungu anachelewa. God is too slow. Unaona Mungu yuko mzito, mtaratibu. God is on the traffic.
Unaona Mungu yuko na msongamano wa But when watu. you judge him faithful, Unataka umhukumu kwa you will know uaminifu. that he can never be on the traffic. Na unajua kabisa hata kuwa na Because his msongamano. name is the way. Kwa sababu neno lake ni njia. Masakayabazantaya. Hallelujah. He is the way. Yeye ni njia. I say he is the way. Nasema yeye ni njia. He is the way. Yeye ni njia. Because he's the way, he can never be held on traffic. Kwa sababu yeye ni njia, hawezi kuzuiliwa na msongamano. I love the characters of God. Napenda tabia za Mungu. But there are 4. Lakini zipo I 4. want us to look at tonight. Nataka tuzitazame jioni ya leo. So under the character of God, Baada ya hizi tabia za Mungu, I want you to write number 1 character. nataka uandike tabia ya Mungu ya kwanza. Justice. Justice. Ni mwenye haki. Justice. Ni mwenye haki. God is a just God. Mungu ni Mungu mwenye haki. Deuteronomy 32 verse 4. Kumbukumbu la Torati 32:4. Deuteronomy 32 verse 4. Torati 32:4. The Bible says, Biblia inasema, he is the rock. yeye ni mwamba. His work is perfect. Njia zake ni kamilifu. For all his ways are judgment. Njia zake zote ni hukumu. A God of truth. Yeye ni Mungu wa kweli. And without iniquity. Na hana uovu ndani yake. Just and right is he. Haki na kweli ni yeye. God is just. Mungu ni mwenye haki. And what does that communicate to you? Na hiyo inatuwasilishana He will fight your battles. ya kwamba atapigana vita. He will not help the wicked. Hata shikilia uovu. God cannot wait and see the wicked finish you. Mungu hatakaa subiri kuona waovu wanakumaliza. God is just in his Yeye ways. ni mwenye haki kwenye njia zake. You cannot carry the penalty that you did not commit. Hautabeba adhabu ambayo hujaifanya. We talk about generational curses. Tunaongelea kuhusu laana za kifamilia. I believe that we have issues with our families as Africans. Ninaamini hapa Afrika tuna matatizo kwenye familia zetu. But because God is just in his character. Lakini kwa sababu Mungu ni mwenye haki kwenye tabia When a yake. man is in Christ, he's a new creature. Na nikiwa ndani ya Kristo mimi ni kiumbe kipya. All things are passed Ya away. kale yote yamepita. All things are become Na new. yote yamekuwa mapya. He the Son has set free. Yule ambaye mwana amemweka Is free huru. indeed. Atakuwa huru kweli Free kweli. from diabetics. Iwe ni kutoka kwenye Free from kisukari. high blood pressure. Huru kutoka kwenye Free pressure. from cancer. Huru kutoka kwenye Free kansa. from madness in the family. Huru kutoka kwenye laana Free za from familia. poverty. Huru kutoka kwenye umaskini. Because God is just. Kwa sababu Mungu ni mwenye haki. And when you know that God is just, Na ukijua kwamba Mungu ni mwenye haki, you will allow him to fight your battle. utamruhusu apigane vita yako. He will fight on your behalf. Atapigana kwa niaba yako. You will watch and see God as you pray arise on your behalf. Utaangalia wakati unaomba Mungu anavyosimama na kupigana. God is just. Mungu ni mwenye haki. Some of you are wounded. Wengine wenu mmejeruhiwa. People have wounded your life. Watu wamejeruhi maisha yako. People have betrayed you. Watu wamekusaliti. People have abused you. Watu People wamekudhalilisha. have taken advantage of you. Watu wamekuchukulia vibaya. And you are crying. Na unalia. And you are saying, God, this is unfair. Na unasema Mungu The hii sio language kweli. I hear all the time from women is that this is unfair. Lugha ambayo unasikia kwa wanawake wengi ni kwamba Mungu hapa sijatendewa haki. Maybe you have been maltreated in your marriage. Labda kwenye ndoa yako umetumiwa vibaya. And you are saying this is unfair. Na unasema hii sio sahihi. I have good news for you. Nina habari njema kwako. Men will always remain unfair. Wanaume siku zote watabakia hivyo hivyo, hawatakutendea mema. Women will always remain unfair. Na wanawake nao watabakia hivyo hivyo, hawatakutendea That's halisi. why they are human beings. Na ndio maana wao ni wanadamu. But God will remain just. Lakini Mungu atabaki kuwa mwenye haki. In his character, he will remain just. Katika tabia yake ataendelea kuwa mwenye haki. Last Sunday I was preaching. Jumapili iliyopita nilikuwa nahubiri. And I reminded our congregation. Na nikakumbuka kusanyiko letu. We went through the trial of faith in 2010. Tulipitia changamoto za imani 2010. In my life, kwenye maisha yangu, that was the highest level of trial I've had among the church people. I've had issues with unbelievers, but among Christians, that was the first in my life I saw that you can actually be in the midst of wolves as fellow Christians.
Sasa mwaka 2010 ni mwaka ambao tulipitia changamoto kubwa sana kanisani. Ni changamoto ambazo kwa waamini kule ni sawa, lakini ndani ya kanisa unaamini kabisa kumbe niko na mbwa mwitu ndani ya nyumba. Our family was betrayed. Familia yetu betray, abandoned, wakaiacha, maliciously accused, na wakatukosemea mabaya, jealously manipulated. Wakatuletea wivu usio wa kawaida. I almost thought I was losing it. Mimi nikadhani kwamba ninapoteza. My head, I almost went into mental breakdown. Akili kidogo ipate wenda wazimu. Because it came from people that I have mentored and brought up in the ministry. Kwa sababu hilo tatizo lilitokea kwa watu ambao mimi mwenyewe ndo nimewalea na kuwakuza kihuduma. And so, as I was going through my pain, sasa wakati napopitia hayo maumivu yangu, and trying to make decisions, na kujaribu kufanya maamuzi, one day I was by the side of the bed. Siku moja nilikuwa pembeni ya kitanda, and I was crying, literally weeping, na nilikuwa ninalia na kuomboleza, asking God, nikimwomba Mungu, in all my years of showing love, nikasema Mungu, kwa miaka yangu yote ya kuonyesha upendo, investing into people, kuwekeza kwenye maisha ya watu, I love to give, ninapenda kutoa, I love to share whatever I have, ninapenda kushiriki chochote nilicho nacho. It gives me a lot of joy when I bless somebody. Ninapata furaha ninapombariki mtu. I said, God, is this what people have paid me back with? Nikamwambia, je, Mungu, haya ndio malipo ambayo watu wananilipa? The character of God showed up. Tabia ya Mungu ikajionyesha. And the Lord asked me a question. Na Bwana akaniuliza swali. And I want to ask you that same question tonight. Na mimi nataka nikuulize swali hilo hilo jioni ya leo. The Lord said to me, Mungu akaniambia, choose, chagua between friends, kati ya marafiki and destiny. Na hatma. Choose, chagua between friends, kati ya marafiki and destiny. Na hatma. I said, God, what are you saying? Nikamwambia, Mungu unasema nini? God said, choose. Mungu akaniambia, chagua. I said, God, I choose destiny. Nikamwambia, Mungu nachagua hatma. He said, you have chosen wisely. Amesema, akaniambia umechagua kwa hekima. Akaniambia, songa mbele. Songa mbele. There are many friends that are waiting for you in front. Kwa sababu kuna marafiki wengi sana wanakungoja kule mbele. There are powerful people you are here to meet. Kuna watu wengi wa nguvu ambao unatakiwa kukutana nao. Until you move. Mpaka utakaposonga mbele. You will not meet them in front. Huwezi kukutana nao. God told me move. Mungu akaniambia songa mbele. My daughter, move. Move. Songa. Because people are waiting for you. Kwa sababu watu wanakungoja huko mbele. The world is waiting for you. Dunia inakungoja. Leave this one. Achana na hao watu. Songa mbele. Hallelujah. With tears in my eyes, nikiwa na machozi kwenye macho I yangu, got up from where I was kneeling down. Nilisimama kutoka pale nimepiga magoti. Suddenly a weight left me. Ghafla uzito kaniachia. Pains were gone. Maumivu yakaondoka. I looked back. Nikatazama nyuma. And the Lord told me, nikasema, the reason why I didn't give you eyes at the back, Bwana akaniambia kilichosababisha sijakupa macho kwa mgongoni, is to tell you that yesterday is gone. Nikukuambia kwamba jana imepita. Hallelujah. And the Lord said, move. Na Bwana akaniambia songa mbele. Between 2010, kati ya mwaka 2010, the story I'm telling you is well known to my children here. Hiyo story ambayo nakwambia watoto wangu wanaijua. Between 2010, kati ya mwaka 2010 and today, na leo, I have achieved what I have never achieved in my lifetime. Nimefikiria mambo ambayo sikuwahi kuyafikiria maishani mwangu. In ministry, kwenye huduma, financially, kwenye uchumi, network, kwenye muunganiko na property watu, acquisition, ya wale wanaoongea vibaya, global market stage. Yote nimeviweka chini. When I look back, nikitazama nyuma, I celebrate my agony of 2010. Ninasherehekea ushindi wangu wa kusonga mbele. What I went through in 2010 has set the platform for me all over the world. Nilichokipitia 2010 kimenitengea jukwaa dunia nzima. Today I can tell you, leo ninaweza kukwambia, I judge God faithful. Ninamhukumu Mungu kwa haki. He that has promised, yeye aliyeahidi, he said move on. Aliniambia songa mbele. I moved on. Nikasonga mbele. I have not been stranded one day. Na sijawahi kukwama hata siku moja. Let me tell you, ladies and gentlemen. Ngoja niwaambie mabibi na
mabwana. Some of the people that left me in 2010, Watu walioniacha 2010 they work in the United Nations. walikuwa nafanya kazi Umoja wa At Mataifa. that time our church was struggling. Na wakati huo kanisa letu lilikuwa So for linataabika. them, Kwa wao, without them, pasipo wao, the church will close down. walijua kanisa litafungwa. Without their tithes, Pasipo zaka the zao, church will close down. kanisa litafungwa. Without their red plate, Pasipo the msaada wao, church will close down. kanisa litafungwa. Without them, Pasipo wao, the next generation will close down. kizazi kizima kingefungwa. They were waiting Walikuwa na ngoja to conduct ili wafanye funeral of ministry mazishi ya huduma over my life. juu ya maisha yangu. They were waiting Walikuwa na ngoja to be dancing. ili washerekee. That, you know, after we left her, she closed. Unajua baada ya sisi kuondoka alifunga After we huduma. left her, she closed. Baada ya sisi kuondoka kafunga Ladies and huduma. gentlemen. Mabibi na mabwana. After they left, Baada ya wao I kuondoka, heard the voice of the Lord. nilisikia sauti ya Bwana. I heard the voice of the Lord. Nilisikia sauti ya Bwana. And the Lord said to me, Na Bwana akaniambia, take the women's ministry to stadium. ipeleke huduma ya wanawake stadium. I said, how? Nikasema kwa namna gani? How do I go to stadium Nitawezaje kufika huko? when the ones at home have left? Wakati walioko nyumbani wameniacha. The Lord said, I said, move. Mungu akaniambia nimekwambia songa And the mbele. Lord said to me, Na Mungu akaniambia, it's in the market yuko sokoni that you find the blind, ndio utapata the bidhaa. lame, Vilema, the deaf. viziwi It is in the market square. utawapata He sokoni. said, take the ministry to the market square. Akaniambia peleka huduma sokoni. Let me tell you, ladies and gentlemen, Ngoja niwaambie mabibi na mabwana. I braved it. I was braving it. Nilikuwa na But ujasiri, my heart was failing. lakini moyo wangu ulikuwa My heart unadunda. was panting. Moyo ulikuwa That unadunda. how can this be? Moyo ulikuwa unadunda How sana. can this be? Hii itakuwaje? Some of my spiritual children, Baadhi ya watoto wangu wa kiroho they stood by me. wakasimama na mimi. I said, the Lord said stadium. Nikamwambia Bwana anasema It stadium. sounded like crazy Ilionekana kama kuchanganyikiwa. to take nothing to stadium. Kupeleka kitu ambacho sio chochote stadium. But I had him. Lakini mimi And nilimsikia I judge him faithful. na nikamhukumu kwa And I haki. know he's just. Na nikajua yeye ni mwenye haki. So I began to strategize. Kwa hiyo nikaanza kupanga mikakati. I brought equipment from Dubai Nikaleta wanawake kutoka for Dubai outdoor meetings. kwa ajili ya hilo We kongamano. went to Nyayo Stadium Tukaenda hiyo nayo stadium and we paid for the place. na tukalipia. The first Saturday Jumamosi ya kwanza to be in the stadium ya kuwa pale stadium happened to be 1st January. ikawa ni tarehe 1 Januari. Who will come to stadium on 1st Ni January? nani atakuja stadium siku ya mwaka mpya? Number one, there will be Kesha on 31st December. Jambo la kwanza kutakuwa na mkesha tarehe 31 After that Disemba. Kesha, people will go home. Baada ya mkesha watu wataenda nyumbani. Why on 1st January? Sasa kwa nini tarehe 1 Who Januari? will come? Nani atakuja? But I judged him faithful. Lakini mimi nilimhukumu kwa mwenye Who has haki. spoken? Yule ambaye amenena. So on that day, Siku hiyo 1st January 2011. Januari 2011. The story I'm telling you is in my books. Those books out there, it is there. And the picture I'm about to talk about is in one of my books. A book I've titled, Real People, Real Issues, and the Real God. If you read it, you will see the photo I'm about to talk about at Nyayo Stadium right now. Hallelujah. Kuna kitabu ambacho amekuja nacho kiko hapo nje, kina picha zote kuhusiana na hiyo siku ya tarehe 1 mwezi wa kwanza 2011. On that 1st January, Hiyo tarehe 1 I left our house tuliondoka nyumbani with full of uncertainties. tukijua tumejawa na shauku. I was on black suit Nilivaa suti and nyeusi a red cap. na kofia nyekundu. And I was saying in my heart, Na moyoni ninajiambia, God, this is not fair. nikamwambia Mungu, hii sio And we sawa. just enter into the stadium Nitaingia tu stadium and there is nobody. na hapata kuwa na mtu. Meeting was to start 1. Mkutano ulipaswa kuanza saa 7. Ladies, I arrived the stadium few minutes to 1. Ndugu zangu, niliingia stadium dakika chache kabla ya saa As 7. I entered the venue, Nilipoingia pale, I looked. nikatazama. Everywhere was packed. Sehemu ukumbi mzima umejaa. Everywhere in the basketball was packed. Kote kulikuwa kumejaa watu. Down, up,
chini na juu. On 1st January, Tarehe 1 Januari. I couldn't believe it. Sikuamini. I prostrated straight on the floor. Nililala chini kwenye sakafu. I lay down. Nililala chini. I gave it back to my God. Nikamlilia Mungu wangu. I said, what is this? Nikamwambia Mungu, hii ni nini? The place was stormy. Sehemu ilikuwa inatikisika. Worship was stormy. Kuabudu kulikuwa kunatokea. Women were screaming. Wanawake walikuwa wanapiga kelele. By the time I preached and made altar call, mara nilipohubiri, come and see numerous people nikaona nambari kubwa ya watu getting saved on 1st January 2011. Hiyo tarehe 1 mwezi wa kwanza 2011. From that day kuanzia siku hiyo till today, mpaka leo, we have been moving from glory tumekuwa tukisonga kutoka utukufu kwenda utukufu, to strength, nguvu kwenda from nguvu, power to power, uweza kwenda uwezo. Oh my God! Yote ni kwa sababu ya Mungu. Oh my God! Yote ni kwa sababu ya Mungu. With every humility in my heart, kwa unyenyekevu moyoni mwangu, not one individual, hakuna mtu hata mmoja that left me in 2010 ambao aliniacha 2010 is better than me today. ambao ni bora kuliko mimi leo. Even those of them that work in the United Nations, hata wale wanaofanya kazi Umoja wa Mataifa, by the grace of God, kwa neema ya Mungu, I can feed them today. naweza kuwalisha leo. By the grace of God, kwa neema ya Mungu, I can feed them today. naweza kuwalisha leo. I can clothe them today. naweza kuwavisha leo. I can help them today. naweza kuwasaidia leo. So many have come back to apologize, kwa wengi wamerudi kwa and they are still coming. na bado wanaendelea And I have kuja. opened the door of apology. Na mimi nimefungua mlango I've wa opened the msamaha. door wide open. I've said, come on and apologize. Na nimwambia Come John on and muombe msamaha. apologize. John muombe Because msamaha. God has shown me mercy. Kwa sababu Mungu God has shown me amenionyesha. mercy. Mungu amenionyesha. I am talking of a God that I have touched. Nimeongea habari za Mungu ambaye nimemgusa. I am talking about a God that I have proved. Naongea habari za Mungu ambaye nimemthibitisha. He is just and upright in his character. Yeye ni mwenye haki na yuko sahihi kwenye njia zake. So you need to trust him. Kwa lazima umtumaini. The second reason why you need to trust him, sababu ya pili ambayo ni lazima umtumaini, is that his character is love. ya kwamba tabia yake ni upendo. He is love in character. Yeye ana upendo kwenye tabia yake. 1 John chapter 4, 7 to 8. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa Beloved, let us love one another. Ndugu tupendane. For love is of God. Kwa maana upendo ni wa Mungu. And everyone that loveth is born of God. Na yoyote apendaye amezaliwa na And Mungu. knoweth God. Na anamjua Mungu. He that loveth not Yule asiyependa knoweth not God. hamjui Mungu. For God is love. Maana Mungu ni upendo. Romans chapter 8:32. Warumi 2:8. Romans 8:32. Warumi 8:32. He that spared not his own son. Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, They delivered him up for us all. bali alimtoa kwa ajili yetu sote. How shall he not with him also freely give us all things? Atakosaje kutukirimia mambo yote pamoja naye? The greatest problem we have today among women is that we are searching for love. Tatizo kubwa tulilonalo wanawake ni kwamba tunatafuta upendo. Every woman is searching for love. Kila mwanamke anatafuta kupendwa. All we require to hear from a man and our day is made is I love you. Chote ambacho tunataka tusikie kutoka kwa wanaume ni kwamba We don't ninakupenda. even need money. Hatutaki hata pesa. A man just sends you a text. Mwanaume anakutumia tu ujumbe. Baby, I love you. Baby nakupenda. Honey, I love you. Mpenzi nakupenda. Oh, sweetheart, I love you. Au sukari wangu nakupenda. My sugar, I love you. Sukari nakupenda. Hey, my mosquito, I love you. Mbu wangu nakupenda. You will keep that text. Huyo SMS utaitunza. And if you mistakenly delete it, hey, na the devil is in ukifuta trouble. kimakosa itakuwa ni shida. Sometimes in the middle of the night, Mara zingine katikati ya you usiku wake up, unaamka, you read it and smile. unasoma alafu unatabasamu. I know what I am saying because I'm also in love. I know what it means to fall in love. Najua nacho kisema kwa hata mimi mwenyewe niko kwenye
kwenye mapenzi, kuna mtu ambaye nimemzimia. I know what it means to fall in love. Ninajua namna ya kumzimia mtu. When my husband was trying to catch up with me before we got married, kati mume wangu ananichumbia kabla hatujaonana, he will write a letter. Ataandika barua. I was a student. Nilikuwa mwanafunzi. I will put the letter in the middle of textbook. Nitaweka hiyo barua katikati ya daftari zangu. I will carry the textbook to class. Nitaenda nayo darasani. When the lecturer is teaching, wakati mwalimu anafundisha, I am busy looking at my husband's letter. Na mimi niko busy ninaangalia barua ya mume wangu. And I will smile. Alafu natabasamu. Then the lecturer will say, what is funny? Na mwalimu atasema, shida nini? I say, no, sorry, sir. Anamwambia samahani I was mwalimu. not even understanding what they were saying in class. Wala hata sielewi darasani walikuwa wanasema nini. Because one man wrote a letter where he said, I love you so much. Kwa sababu kuna mwanaume mmoja ameniandikia barua akaniambia nakupenda sana. 26 years down the line. Miaka 26 iliyopita. When he texts, I love you, akisema akiniandikia nakupenda, my body is still shaking. Mwili bado unatetemeka. Because I know what it means. Kwa sababu najua inamaanisha nini. This is what every woman is looking for. Na hiki ndicho wanawake wengi tunatafuta. But can I say something to you? Nikwambie kitu. The love of a man is limited. Upendo wa mwanaume una mipaka. The love of a man will not even give you what you need. Upendo wa mwanaume hauwezi hata kukupatia unachokihitaji. Even when the man loves you so much and wants to help, man is limited. Hata kama mwanaume anakupenda sana na anataka kukusaidia, bado ana mipaka. Where we read in Romans chapter 8. Tuliposoma kwenye Warumi sura ya 8. If he could not spare his only begotten son. Anasema kama hakumzuilia mwanawe wa pekee. This is Easter. Hii ni Pasaka. Tomorrow the entire world will be celebrating Good Friday. Kesho dunia nzima itasherehekea Ijumaa Kuu. The day he was crucified. Siku aliyosulubishwa. It was his love, that the love for humanity, that took him to Calvary. Ni ule upendo wa kuwapenda wanadamu ndio ulimpeleka Kalvari. He said if he could not spare him, anasema kama hakumzuilia, what else can he spare? Hasa atakuzuilia kitu gani? Is it cloth that he will not spare? Je, ni nguo ndo atakunyima? Is it a house he will not spare? Je, ni nyumba ndo atakunyima? Is it money he will not Au spare? ni pesa atakunyima? What can he not spare for you? Ni kitu gani atakunyima au atakuzuilia? Judge him faithful that he loves. Hukumu kwa haki ya kwamba anakupenda. That he loves you to protect you. Anakupenda na anakulinda. He loves you to provide for you. Anakupenda kukupa mahitaji yako. He loves you enough to heal you of any kind of disease. Anakupenda sana na hata kukuponya kila He aina ya loves you to ugonjwa. fight your battles for you. Anakupenda hata kupigana vita vyako. I am one individual that believes so much in the love of God. Yes, sorry. I believe so much in the love of God. Ninaamini sana kwenye upendo wa Mungu. So I don't even bother my husband with buy me this, buy me this. Wala simsumbui mume wangu kwamba ninunulie hivi, ninunulie kile. Let him go and preach. Aende akahubiri. Let him pray. Aombe. I have God. Ninaye Mungu. Everything I need I report to the headquarters. Kila kitu ninachokitaka ninakiripoti kwa Mungu. And God supplies in abundance. Na Mungu ananipa mahitaji yangu kwa utele. He supplies in abundance. Ananipa mahitaji kwa utele. So I pity women kwa hiyo nawahurumia who hold wanawake their husband. ambao wanashika shati za waume zao. Yaani usiponipa kitawaka moto. Nataka samaki. Hapa patachimbika, nataka wigi, nataka nguo. Patachimbika. Leave that man alone. Achana na huyo mwanaume. Go and hold Jesus. Nenda kwa Go and Yesu. hold Jesus. Nenda kamshikilia Yesu. Hold Jesus. Nenda kamshikilia Yesu. Go and hold Jesus. Nenda kamshikilia Yesu. A songwriter said this love is too much. Excellent love, isn't it? Mwimbaji akasema upendo ni mkuu sana, ni upendo wa kushangaza. If all that you need is from your husband, what about women that are not married? They should go and die. Sasa kama wewe upendo unautaka kwa mume wako, vipi kuhusiana na wanawake ambao hawajaolewa? Je, wakafe? Vipi kuhusiana na wajane? To the single parents. Vipi kuhusiana na mzazi mmoja? From today, kuanzia leo, you can say like the psalmist. Unaweza kusema kama huyu mwimbaji. Psalm 121 verse 1. Zaburi 121 I will lift up my eyes to the hills. Nitainua macho yangu na kutazama milima. I will lift up my eyes to the hills. Nitainua macho yangu na kutazama milima. I will lift up my eyes to the hills. Nitainua macho yangu na kutazama milima. From whence cometh my help? Maana msaada wangu watoka kwa Bwana. My help comes from the Lord. Msaada wangu watoka kwa My Bwana. help does not come from my husband. It does not come from my members of the church. It does not come from my siblings. It comes from the Lord. And the Lord can command anybody to help me. And when the Lord commands
answers you, you cannot sleep. Msaada wangu hautatoka kwa washirika wa kanisa, msaada wangu hautatoka kwa marafiki zangu, msaada wangu hautatoka kwa ndugu zangu, msaada wangu utatoka kwa Mungu ninayemtumaini. So many women have left church because somebody annoyed them. Wanawake wengi sana wameondoka makanisani kwa sababu kuna watu wamewakwaza. They come to church. Wanakuja kanisani. You don't see them again. Huoni tena. Why are you not in church? Unamwambia kwa nini hauko kanisani? Somebody treated me badly. Kuna mtu kanisalimia vibaya. Somebody spoke about me. Kuna mtu kanisengenya. In that church they don't even love. Kwenye hilo kanisa watu hata hawajui kupenda. In that church they don't care. Kwenye hilo kanisa watu hawasikii. That is why you have left the church. Na ndio maana umeondoka kanisani. Who among those people died for you? Nani miongoni mwa hao watu amekufia? Why are you making a request and a demand to be loved? Kwa nini unataka hilo hitaji la kupendwa? John 3:16, for God so loved you. Yohana 3:16, Mungu alikupenda. That he gave his only begotten son for you. Hata akamtoa mwanawe wa pekee kwa ajili yako. To save your soul. Kuokoa nafsi yako. To save your life. Kuokoa maisha yako. Is that not enough love? Si tu kupenda. I don't care who loves me. Sijali nani ananipenda. And especially we the pastors. Aswaso sisi wachungaji. If you begin to take a register of those that love you, you will die of depression. Kama unataka mtumishi wa Mungu akwambie nakupenda, utakufa kwa shinikizo la damu. Because there are people that just don't like you because your testimonies are too many. Kwa sababu kuna watu ambao hawakupendi kwa kuwa ushuhuda wako ni mwingi. They don't like you because how did you suddenly change from wearing rag to wearing fashion designer? Sasa wanashangaa ni nini libadilika kutoka kwenye kuvaa matambara sasa unavaa nguo za wanamitindo. They don't like you. Hawakupendi. Because you used to live in the slum, Kibera. Yes. You used to live in the slum. Ulikuwa unaishi uswahilini. All of a sudden, ghafla, the God of breakthrough kwa sababu ya upenyo showed up in your life. Umeonekana kwenye maisha yako. And you bought a 2-bedroom apartment. Ukajenga nyumba From that day, na kuanzia siku hiyo, a big quarrel without a cause. Wanaleta shida bila hata wewe kupanga. You call them on their numbers, they won't answer you. Unawapigia simu hawakujibu. You send text, they will not reply. Unatumia message hawajibu. What is the problem? Shida ni nini? God has remembered you. Ni kwa sababu Mungu akakupendezesha. They love you when you were tamaking. Wanakupenda wakati unataabika. And they were giving you lift. Alafu alikuwa anakupa lift. All of a sudden, ghafla, the God of miracles, Mungu wa miujiza, destiny changer, mbadilishaji wa hatima, 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 remembered you amekusaidia and gave you a car. na akakupatia gari. Instead of them to celebrate, badala ya wao kukusherehekea, they are angry with you. wanakukasirikia. I don't have time for people. Sina muda na hao watu. The character of God is enough for me. Tabia ya Mungu inatosha kwangu. Let me share this story. My children have been hearing my stories a lot, and most of them are in my books. But let me share it with you. It's a very simple story. Hii habari watoto wangu wote wanaijua. Some years ago, miaka mingi when iliyopita, our church was still worshiping at Silver Spring Hotel. wakati kanisa lilikuwa pale Silver Spring Hotel. Because when we came to this country, we suffered. Oh my God. Kwa sababu tulipokuja kwenye hii nchi tulitaabika. If you read my book From Grass to Grace, ukisoma kitabu changu kutoka kwenye majani hadi kwenye neema, grass to grace, kutoka kwenye majani hadi kwenye neema, you won't even sleep tonight if you pick it. Huwezi hata kulala kama ukikisoma. You will see how we suffered in this nation. Unaweza kuona namna tulivyotaabika kwenye hili taifa. I was selling CD to survive, to eat food in this country. Nilikuwa ninauza CD ili niweze kupata hata mlo kwenye nchi. I started selling women underwear. Nikaanza kuuza nguo za ndani za wanawake. 100 bob. Shilingi 100. People will buy. Watu watanunua. They will not pay. Na hawatalipa. And they are in church. Na wako kanisani. When I come on Sunday, nikija Jumapili, they are watching to see what I will preach. Wanasubiri kuangalia nitahubiri ujumbe gani. If I preach, don't owe anybody anything. Nikihubiri kwamba usidaiwe na mtu yoyote kitu chochote, we are owing her 100 bob. watasema ni kwa sababu anatudai shilingi 100. One day,
siku moja a politician's wife came to my house, our house in South Sea. Mke wa mwanasiasa mmoja akaja nyumbani kwetu kule South Sea. I saw the cloth I was wearing. Niliona nguo ambayo nilipanda nguo ambayo because that day, kwa sababu hiyo siku our spiritual father came from Nigeria, Daddy Gio. Baba yetu wa kiroho alikuja kutoka Nigeria. And he was in our house. Na alikuwa kwenye nyumba yetu. And he was counseling people from our house. Na alikuwa akiwashauri watu pale nyumbani kwetu. And this politician wife had. Na huyu mke wa mwanasiasa alisikia that Daddy Gio was in town. ya kwamba Gio yuko mjini. She begged me to give opportunity for her to meet him. Na akaniomba kwamba apate fursa ya kukutana naye. So she came with the husband. Akaja na mume wake. To see Daddy Gio for counseling. Ili kuonana na Gio kwa ajili ya ushauri. Because I was expecting my father, my spiritual father. Kwa sababu nilikuwa natarajia baba yangu wa kiroho. I wore my best attire. Nikavaa nguo yangu ya thamani. In Nigeria we call it the bottom, the one at the bottom. Nigeria tunasema yule ambaye yuko chini. You bring out only when presidents are coming. Ile ambayo inavaliwa marais tu wanapokuja. So that was what I was wearing. Kwa hiyo ndio nguo ambayo nilivaa. When this politician wife came in, mke huyo mwanasiasa alipokuja, she loved it. Akaipenda. She said, Pastor Esther, akasema mchungaji Esther, I love what you are wearing. Nimependa nguo uloivaa. Because of poverty. Kwa sababu ya umaskini. I said I can even sell. Nikasema hii nguo naiuza. I said I can sell. Nikasema naiuza. She said, are you serious? Nikamwambia unamaanisha? I said yes. She asked me how much. Nikamwambia ninamaanisha. I told her how much. Nikamwambia bei. We entered our toilet. Tukaingia chooni kwetu. I removed. Nikavua nguo. Put another cloth. Nikavaa nguo nyingine. Gave her. Nikampatia. She told me she will bring the money tomorrow Sunday. Akaniambia Jumapili kesho nitaleta pesa. I am still waiting for the money. Anasubiri pesa mpaka leo. Wow. I am still waiting for the money. Bado nasubiria niletewe hiyo pesa. This story is in my book. Hiyo habari iko kwenye kitabu changu. Almost 19 years down the line, I'm still waiting for the money. Miaka 19 imepita bado nasubiri pesa yangu. This woman could not even pity me in my poverty. Huyu mwanamke hakunihurumia kabisa kwenye umaskini wangu. And yet she is married to a very influential man. Na bado anatabasamu kweli kwa huyo mtu. So how can I entrust my hand in the hands of his people? Sasa ninawezaje kuaminisha maisha yangu kwenye mikono ya watu? So we moved from venue to venue. Kwa hiyo tukahamia kutoka ukumbi mmoja kwenda mwingine. From venue to venue. Kutoka ukumbi mmoja kwenda mwingine. Today they will chase us away from one venue. Leo watatufukuza hapa. Tomorrow our church is in another venue. Kesho kanisa letu liko mahali kwingine. After 2 weeks we are in another venue. Baada ya majuma mawili tu kwenye ukumbi mwingine. So we landed at Silver Spring Hotel. Kwa hiyo tukaishia pale Silver Spring Hotel. And one of the Sundays, na moja ya Jumapili, I had preached out my voice. Nilihubiri kwa sauti yangu yote. Morning meeting, morning service, ibada ya asubuhi, every day lunch hour fellowship at Kenyatta Market. Kila siku asubuhi tunahubiri pale Kenyatta Market. I used to preach every day at Kenyatta Market for lunch hour fellowship. Nilikuwa nahubiri pale Kenyatta Market muda wa mchana kila siku. So that Sunday I lost my voice a bit. Kwa hiyo Jumapili sauti ilikauka. As I was driving, wakati naendesha to go to Holy Communion, kwenda kwenye mesa ya Bwana in the evening, wakati wa jioni, I said in my heart, nikajiambia moyoni mwangu, that I wish ninatamani I could collect a piece of dry fish nikipata samaki mkavu from one of our members who was a Nigerian diplomat. Kwa moja ya washirika wangu ambao yuko kwenye soko la wa Nigeria. Her name is Victoria. Jina lake ni Victoria. I said I want to go to the embassy house where they live and collect one dry fish. Nilitamani nikasema nataka kwenda kwenye nyumba ya ubalozi ili nipate samaki wakavu wa kule kwao. So after the Holy Communion, ili baada ya meza ya Bwana, I can make what Nigerians call pepper soup. Ili aweze kutengeneza chakula cha Kinigeria hiyo pepper soup. My voice. Ili aandae sauti yake. I said it in my heart. Nikajiambia moyoni mwangu. Suddenly, ghafla, the Lord said to me, Bwana akaniambia, why do you want to ask for one fish from Victoria? You should have told me you needed fish. Sasa kwa nini unaagiza huyo samaki moja kutoka kwa Victoria? Ungeniambia tu kwamba mimi nataka samaki. I got a shock because I was alone in the car. Nilichanganyipata shock kwa sababu nilikuwa mwenyewe kwenye gari. I said, God, what concerns you with fish? Nikaambia Mungu, kwani samaki na kuhusu nini? Hear what the Lord said to me. Sikia kitu Bwana aliniambia. He said to me, everything about you, every detail about you concerns
concerns me. Akaniambia kila kitu kuhusiana na wewe kinanihusu. He told me, don't ask for that fish. Akaniambia usiombe huyo samaki. I said, Father, I will not ask. Nikamwambia Baba, sintaomba. I got to service for Holy Communion. Nikaingia kwenye ibada. After officiating, baada ya kushukuru, as I was going home, wakati naondoka kwenda a nyumbani, couple of our members came to me. Baadhi ya washirika walinijia. Mommy, we want to go home with you. Wakasema mama, tunataka kwenda nyumbani na wewe. Oh my God, I was tired. Nikasema Mungu, alafu I was wondering nimechoka. they should even have common sense to see that I'm tired. Nilitaka wawe hata na akili tu za kawaida kujua kwamba nimechoka. They were saying we want to go home, including Vicky, the one I would have collected fish from. Pamoja na huyo Victory ambao nataka kuchukua samaki kwake. I said in my heart, nikajiambia moyoni mwangu, if only these people know that in my house I don't even have one orange for them. Hawa watu wangejua kwenye nyumba yangu sina hata chungwa moja la kuwapa. But they said they will go with me. Lakini wanasema wanataka kwenda na mimi. I said, let's go. Nikamwambia twendeni. I have judged him faithful. Nilimhukumu kwamba yeye ni mwenye haki. I know he loves me, so he can never embarrass me. Najua ananipenda, kwa hiyo hawezi kuniaibisha. One thing that a lover does is to make sure you are never embarrassed. Kitu moja ambacho mpenzi anakifanyaga ni kuhakikisha kwamba hauaibiki. That's why if he loves you and you believe he loves you, relax. That shame will never come to you. Sasa kama unajua anakupenda na unaamini anakupenda, wewe tulia, hiyo aibu haitakupata. Getting home, tukafika nyumbani, I saw a sack. Niliona gunia. Our church people can tell you this story better than me. I saw a sack. Washirika watakwambia niliona gunia. I said, what is inside the sack? Nikasema hii gunia ina nini? I opened. Nikaifungua. Assorted types of fishes. Kila aina ya samaki walikuwa huko ndani. All sorts. Aina zote. I didn't know who brought. Sijui nani alileta. I just quietly put it in the kitchen. Nikaipeleka jikoni. I called Vicky. Nikamuita Vicky. I said, Vicky, nikamwambia Vicky, you people are many in the sitting room. Nye watu ni wengi kule sitting room. Quickly make pepper soup. Tengeneza pepe supu haraka. With this fish. Kwa hizi samaki. And serve everybody. Alafu mhudumie kila mtu. That fish could last for 6 months. It was a sack. Hizo samaki zingekaa miezi 6 kwa sababu ni gunia. I said, make fish. And they were asking me, Mommy, where did you buy? I said, make pepper soup. Nikamwambia, anauliza maswali, kaambia achana na mimi, wewe tengeneza pepe soup. When the fish entered the kitchen, samaki zilipoingia jikoni, I went to the fish. Mimi nikaenda pale kwa samaki. I said, fish, I don't know where you are coming from. Nikamwambia, samaki, mimi sijui mmetokea wapi. I don't know who sent you. Sijui nani amewatuma. But we are going to eat you. Lakini tutawala. So I bless you. Nikazibariki. I gave them to cook. Nikawapa wapike. By the time they were relaxed eating, walipotulia wakila chakula, listen to this story. Sikiliza hii habari. My immediate younger brother who used to live with us, mdogo wangu alionifuata ambaye anaishi US, walked in. Akaingia. Sister. Akasema, dada. I said, what is it? Nikamwambia, shida He nini? said, there was a sack of fish we kept outside. Nikasema kuna gunia la samaki. Akasema kuna gunia la samaki tuliweka nje. That is what people are eating. Nikamwambia, hiyo ndio watu wanakula. When he wanted to talk in the sitting room, I said, come on. Alipotaka kuongea akanivuta akaniambia, toka nje haraka. I don't want these people to know that this fish just arrived. Just come. Sitaki watu wasikie kwamba hizi samaki ndo zimeingia. I said, do you know who brought the fish? Nikasema, je, unajua nani ameleta samaki? He says, sister, there's a member of our church by the name Ifani. Akasema kuna mshirika wa kanisa letu anaitwa Ifani. A Nigerian boy. Kijana wa Kinigeria. Who said, ambaye amesema, when he woke up in the morning to come to church, alipoamka asubuhi kuja kanisani, as soon as he woke up in the morning, alipoamka tu asubuhi, the Lord said to him, Bwana akamwambia, Pastor Esther needs fish. Mchungaji Esther anataka samaki. Wait, you will clap. Subiri utapiga makofi tu. I want you to go to Gikomba market and buy her fish. Nataka uende soko la Kigomba ukanunue samaki. If I say, God, how do I go to a market early in the morning? Sasa akauliza Mungu, nawezaje kwenda sokoni asubuhi na mapema? Akasema nataka kwenda kanisani. And the Lord told him, na Bwana akamwambia, Emeka, your neighbor, doesn't go to church. Emeka jirani yako haendagi kanisani. Give him money. Mpe pesa. Send him to Gikomba. Mwambie aende Gikomba. Tell him to go and buy the fish. Mwambie anunue samaki. And bring to the church. Ailete kanisani. So, if I went to Emeka. Kwa hiyo Ifani akaenda kwa Emeka. Knocked on the door. Akagonga mlango. Emeka, since you don't go to church, akamwambia Emeka, kwa sababu uendaji kanisani, we need some fishes. Tafadhali nahitaji samaki. When you wake up properly, take this money and buy me fish. Ukiamka naomba nenda sokoni kazinunue. Emeka went to Gikomba faithfully.
Emeka akaenda Gikomba kwa uaminifu and bought a sack of assorted fishes akanunua gunia la samaki mbalimbali and brought it and dropped for Ifeanyi. akalichukua akapeleka kwa Ifeanyi. When I was on my way to Holy Communion, Nilipokuwa njiani kwenda kwenye meza when I takatifu, said in my heart, nikajiambia moyoni mwangu, I want to borrow one fish from Victoria. ninataka kukopa samaki moja kwa Victoria. Little did I know Sikujua that before the thought of fish came into my heart, ya kwamba gunia la samaki limekuja that kwenye before nyumba I yangu. was thirsty for fish, Kabla sijawa na shauku ya that samaki, before I longed to eat fish, kabla sijatamani kula my samaki, lover knew mpenzi wangu well alijua ahead of time mbele yangu kabla ya muda that I will overuse my voice. ya kwamba nitatumia vibaya I sauti will yangu. need a pepper soup. Nitahitaji hiyo supu ya pilipili Visitors will come to my na house. wageni watakuja kwenye I nyumba don't yangu. need one piece of fish. Sihitaji kipisi I kimoja need cha a samaki. sack of fish Ninahitaji gunia la to take care samaki of my visitors. ili niwahudumie wageni wangu. Reposeka yanda. Hallelujah. He provided Aliamuru before the thought came, kabla wazo alijaja, so that the shame will not come, ili aibu isije, so that the embarrassment will not come, ili kuaibishwa kusitokee, so that they will not ask me, where is your God? ili wasije wakasema Mungu wako yuko wapi, So that they will not say, this woman that is making noise with microphone, show me your God. ili wasiseme huyu mwanamke anayetutushia na kipaza I am sauti. here to speak over your life tonight. Niko hapa I kuongea am na here wewe to speak jioni over ya your leo. life tonight. Ninaongea na maisha I yako am jioni ya here to leo. speak over your life Ninaongea na tonight. maisha yako jioni ya I am leo. here to speak over your Ninaongea life na maisha tonight. yako jioni ya I leo. am here to speak over your Ninaongea life na maisha yako tonight. jioni ya leo. God will show up. Mungu Over atajionyesha. your life, God will show up. Nasema kwenye maisha yako Mungu Judge him atajionyesha. faithful who has promised. The Ni saa third moja na character nusu. of God I love so much Tabia ya Mungu ambayo naipenda is sana the character of mercy. ni tabia ya huruma. The character of mercy. Tabia ya huruma. If it had not been for the Lord, Kama si Bwana, if it had not been for the Lord who was on our side, kama si Bwana aliyekuwa upande wetu, if it had not been for the Lord, kama si when Bwana, men rose up against us, watu they would waliinuka have juu yetu, swallowed us. But the wangetumeza. mercy of God came. Lakini rehema za mercy of Mungu God zilikuja. showed up. Rehema za The Mungu mercy of zilionekana. God showed Huruma up. za Mungu zilionekana. Romans chapter 9, Warumi sura ya 9 15 to 16. mstari wa 15 na wa For 16. he said to Moses, Akamwambia Musa, I will have mercy on whom I will have mercy, nitamrehemu yeye nimrehemuye, and I will have compassion on whom I will have compassion. nitamhurumia yeye So then it nimhurumiaye. is not of him that willeth, Basi si kwake atakaye, nor of him that runneth, wala kwake apigaye but mbio, of God that showeth mercy. bali kwa yeye arehemuye, yani Note Mungu. the following. Note the following. Msifuate. The mercy of God qualifies the unqualified. Rehema za Mungu au huruma za Mungu zinamfanya yule asiyestahili kustahili. The mercy of God offers forgiveness to everyone, Rehema za Mungu zinatoa msamaha kwa kila mtu, even to the worst sinner. hata kwa mwenye dhambi mkuu. I don't care what you have done. Mimi sijui umefanya The nini, mercy of God is rich tonight lakini rehema za Mungu ni nyingi To jioni ya leo forgive you. kukusamehe and set you free. na kukuweka huru. The mercy of God calls the inexperienced Rehema za Mungu zinamsababisha yule asiye na uzoefu and gives you experience through your own challenges. na kukupa uzoefu kwenye changamoto zako. The mercy of God reaches out to all, Rehema za Mungu zinawafikia wote, to the weak, kwa wadhaifu, to the strong, kwa wenye to nguvu, the educated, kwa to wasomi the illiterate, na kwa to wajinga, the poor, kwa to the maskini rich. na kwa matajiri. The mercy of God. Huruma za Mungu. I am a recipient of the mercy of God. Mimi ni kiungo cha huruma za When Mungu. all failed in my life, Yote yaliposhindwa kwenye maisha yangu, I relied only on his mercy. nilizitegemea huruma zake. About 20 years ago, Kama miaka 20 imepita, I was pregnant. nilikuwa mjamzito.
And I was busy moving up and down, preaching everywhere. Na nilikuwa nahangaika huku na kule na hubiri kila mahali. And I went Alafu nikaenda to Kikuyu land with a heavy pregnancy. kwenye nchi ya Wakikuyu na tumbo kubwa. It was a hectic weekend. Hectic weekend. Ilikuwa ni mwisho wa wiki. There was a woman that was going in for a major surgery to remove tumor. Kulikuwa na mwanamke ambaye alikuwa anahitaji upasuaji kwa ajili ya kuondoa uvimbe. And I was asked to come and pray for her. Na mimi niliitwa kuja kumwombea. So when I got to where she was in the village, nilipofika pale kijijini kwao, as I wanted to pray for a successful surgery, nilipotaka kumwombea kwa ajili ya upasuaji ambao ni wa kufanikiwa, Bwana akaniambia, you've not come all the way. You've not come all the way. Haujaja kutoka mbali kote. So pray for successful surgery. Ili kumwombea apate upasuaji ulio salama. Pray and decree that the surgery will never take place. Omba kwamba upasuaji hautachukua nafasi. I said, God, they've already shown the scan, everything there. Actually, this woman is going for surgery tomorrow morning. And Dr. Kagia was to do the surgery. Na tayari Mungu ameshafanya vipimo vyote na upasuaji ni kesho na daktari yuko tayari. The Lord says, say what I've asked you to say. Mungu akaniambia sema kile ambacho nakwambia useme. So I declared publicly. Kwa hiyo mimi nikatangaza uponyaji. That the Lord who raised Lazarus from the dead. Kwamba Mungu aliyemfufua Lazaro kutoka kwa wafu. Has the ability to replace whatever is wrong in the body. Ana uwezo wa kukiweka sawa kile ambacho si sawa kwenye mwili wako. And I said there will be no surgery. Na nikamwambia hakutakuwa na upasuaji. The next day, siku inayofuata, they took their mother to hospital. Wakampeleka mama yao hospitali. Getting there, walipofika hospitali, the doctor said we need to check again the magnitude of the tumor before we will have to theater. Madaktari wakasema lazima tuangalie ukubwa wa huo uvimbe kabla hatujampasua. The doctor checked. Daktari akachunguza. Doctors checked. Wakachunguza tena. Everybody checked. Kila mtu akachunguza. They kept checking. Wakaendelea kuchunguza. Wakaendelea kuchunguza. Not a trace of tumor. Not a trace. Hakuna chembe za uvimbe. When the news came to me, sasa habari ziliponifikia, I was rejoicing. Nilikuwa nasherehekea. It wasn't long, few days later. Siku chache baadaye, I had an attack. Nikapata shambulio. I was rushed to hospital. Nikakimbizwa hospitali. Getting there, kufika pale, the water had broken. Maji chupa imepasuka. They put my head up. Wameweka kichwa juu. My head down, my legs up. Wameweka kichwa changu chini, miguu juu. I was in that position for more than a week. Nilikuwa pale kwa zaidi ya juma moja. Struggling to rescue the baby girl. Wakijaribu kuokoa mtoto wa kike. One night, usiku mmoja, they came and told me that the other people, that the Somalis say I'm praying a lot. Other women that are Somali, they say this woman is praying a lot. So they took me out from the place I was and confined me in a very little corner. Sasa walisema huyu mwanamke anaomba sana. Wakanichukua wakanihamisha pale nilipokuwa, wakanipeleka kwenye chumba kingine. While I was there, nilipokuwa hapo, the nurse came one night. Nesi akaja. Say, madam, we need to give you injection. Wakaniambia, mama, tunataka tukupatie sindano. The woman gave me injection. Yule mama akanipiga sindano. I didn't know whether it was convulsion. I didn't know what was happening to me. Na sikujua ni nini kinaendelea kinatokea kwangu. I said, I want to deliver. Nikasema nataka kuzaa sasa hivi. Suddenly I delivered a baby. Ghafla nikajifungua mtoto wa kike. And they showed me and said congratulations. Wakanionyesha mtoto wa kike, wakaniambia hongera. Give us the phone number for your husband. Tupatie nambari ya simu ya mume wako. I saw the baby myself. Nikamuona mtoto mimi mwenyewe. They called my husband. Wakampigia simu mume wangu. My husband ran from South Sea. Mume wangu akakimbia kutoka South Sea to the hospital along. I don't want to mention the name of the hospital. Mpaka kwenye hiyo hospitali ambayo iko hapo, sitaki kutaja jina lake. Getting there with joy. Wakifika pale kwa furaha, they told him the baby is dead. Wakamwambia mtoto amekufa. What do you mean? Unamaanisha nini? What killed the baby? Nini kimemuua mtoto? Nobody was answering us anything. Hakuna mtu anatujibu. Show us the baby, the body. Tuonyeshe huyo mtoto. Me, I didn't see it till today. Mimi sijamuona huyo mtoto mpaka leo. But hear you the other version. Lakini sikiliza hii. The injection they gave me gave paralysis to this leg. Sindano walinipatia ilisababisha mguu wangu shindwe kufanya kazi. I could not walk. I walked into the hospital myself, but was carried out of the hospital. Nilienda hospitalini kwa miguu yangu, lakini wakati wa kutoka nilibebwa. People started carrying me. I became totally dependent on people. Nikawa sijiwezi tena na wategemea watu kwa 100%. To use the washroom, somebody had to take me. Kwenda chooni lazima nipelekwe. To shower, somebody had to take me. Kuoga lazima mtu aniogeshe. I tried every medical help from all hospitals I knew. I could not be helped. Nilijaribu kutafuta tabibu kwa hospitali zote ikashindikana.
I came into the hospital with a pregnancy. Nilikuja hospitalini na ujauzito. I left the hospital without a baby. Nikaondoka hospitali bila mtoto. I walked into the hospital with my 2 legs. Nilienda hospitalini na miguu miwili. I was carried out of the hospital. Lakini nilibebwa kutoka hospitali. I could no longer function in church. I could not preach. I could not go to church. I became a liability to my husband. Sasa nikawa ni mtu ambaye siwezi kuhubiri tena kanisani, siwezi kufanya kitu chochote, namtegemea tu mume wangu. And it was when the ministry was struggling. Na hapo huduma ilikuwa inataabika. My husband tried. Mume wangu akajaribu. Prayed. Akaomba. Fasted. Akafunga. I could not walk. Bado siwezi kutembea. And the pain was unbearable. Na maumivu yalikuwa ni makali. I was sleeping on one side. Nalala kwa upande moja. Because I couldn't sleep on this side. Kwa sababu siwezi kulala kwa upande wa pili. When this side is tired, I will do like this. Upande huu ukichoka nalala chali. It was such a suffering. Ilikuwa ni kutaabika. One day my husband said to me, siku moja mume wangu akaniambia, I have to leave you. Lazima nikuache. I have to go to mission in Uganda. Lazima niende kwenye huduma Uganda. Because he was traveling a lot. Kwa sababu alikuwa anataabika sana. Because I've done everything I can. Kwa sababu nimefanya vyote niwezavyo. Now we have to continue this work. Sasa la kazi ni lazima iendelee. Somehow emotionally I was broken. Kihisia kwa namna moja au nyingine niliumia. But I told him it's okay. Nikamwambia sawa. I said you can continue with mission work. Unaweza kuendelea na kazi ya huduma. So he traveled and left me in the house. Akasafiri akaniacha nyumbani. Now that mama, sasa huyo mama, I prayed for tumor. Ambao nilimwombea uvimbe uondoke. The daughter, binti yake, came to the house to see me because they heard what happened. Walikuja nyumbani kuniona kwa sababu alisikia kilichotokea. Mama came to the hospital. Mama alikuja hospitali. When she entered and saw my legs up and my head down. Alipoingia hospitali akaona kichwa changu kiko chini miguu juu. She said, my daughter, what are you doing here? Akaambia binti yangu unafanya nini hapa? Are you not the one that prayed for me? Yes, wewe ulioniambia. What are you doing here? Ni nini wewe unafanya hapa? Eventually her daughter came to the house. Basi binti yake alikuja nyumbani. And brought me a book. Akaniletea kitabu. So when my husband left for Uganda, sasa mume wangu alipoondoka kwenda Uganda, I said, let me read this book. Nikasema ngoja nijisomee hichi kitabu. People were coming to help me in the house to wash myself, to do it. I said, let me read this book. Watu wanakuja nyumbani kuniogesha, kunipeleka chooni, lakini mimi nisema ngoja nijisomee hichi As I began to kitabu. read this book, Nilipoanza kukisoma, is a book of the story of a white missionary. Ni kitabu cha historia ya mzungu mmoja. A pastor's wife. Mke wa mchungaji. They were sent out on mission. Ambao walitumwa kihuduma. While on mission ground, walipokuwa kule kwenye huduma, she conceived. Alibeba mimba. And as she got to the hospital, na kaenda hospitali, she had issues. Alikuwa na shida. They put her head down. Wakaweka kichwa chake chini. And her legs up. Na miguu yake juu. For about a week and some days. Kwa juma moja na siku kadhaa. One night, usiku mmoja, the nurse came. Nesi akaja. I said, I want to give you an injection. Akamwambia nataka nikuchome sindano. They gave her injection. Wakamchoma sindano. She went into labor. Akaingia kwenye kujifungua. Delivered a baby girl. Akajifungua mtoto wa kike. By the time the husband was coming, mume wake alipokuja, the child was declared dead. Mtoto alitangazwa amekufa. On top of it, na juu ya hapo, she got paralyzed on the right leg. Akaparalyze mguu wa kulia. She wrote in the book. Akaandika kitabu. I went to hospital with my 2 legs. Nilienda hospitalini kwa miguu yangu miwili. I was carried out of the hospital. Lakini nilibebwa kurudi nyumbani kwa miguu. She said when they got home, the book continues. Sasa kitabu kikaendelea. When they got home, walipofika nyumbani, she could no longer go to church. Hakuweza tena kwenda kanisani. She could no longer help the husband. Hakuweza tena kumhudumia mume wake. They tried every medical help. Walijaribu msaada wote wa kidaktari, hakuna. She said one day, akasema siku moja, the husband came to her. Mume akamwambia, say honey, akamwambia mpenzi, I have to travel. Lazima nisafiri. For mission. Kwa huduma. We can't continue like this. Si hatutaendelea hivi. I have tried everything I can. Lazima niende kwenye huduma. I need to leave here and go for mission. Lazima niondoke niende kwenye huduma. She said I was emotionally broken. Akasema kihisia niliumia. But I said okay, you can go. Lakini mwambia okay, unaweza kwenda. While the husband left, mume alipoondoka, she began to write. Akaanza kuandika. She said, God, I can write of your faithfulness. Akasema Mungu naweza kuandika uaminifu wako. She said as she was busy writing, alipokuwa akiandika, one morning, asubuhi moja, she was still writing. Bado anaandika. Suddenly something lifted her. Ghafla kitu kikamuinua. She stood up. Akasimama. She started walking. Akaanza kutembea. She started walking. Akaanza kutembea. Ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, as I read that portion, niliposoma kila kipengele, that she started walking, ya kwamba akaanza kutembea, suddenly I jumped up. Ghafla nikainuka. I started walking. Nikaanza kutembea. Till today. Mpaka leo. 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 Hallelujah.
Whatever story I'm telling you can verify is in my book, is there. Habari yoyote ambayo nakueleza unaweza kushuhudia kwenye kitabu. I started walking. Nikaanza kutembea. Almost 20 years ago. Miaka karibu 20 iliyopita. And I have continued to walk. Na bado naendelea kutembea. I have seen the mercy of God. Nimeziona huruma za Mungu. I have seen the mercy of God. Nimeziona huruma za Mungu. I have judged him merciful. Nimemhukumu kwamba yeye ni Mungu wa rehema. He that has called me. Yeye aliyeniita. I have judged him merciful. Nimemhukumu kwamba ni wa huruma. I can trust him. Na ninamtumaini. I can bank his mercy. Naweza kuzitumaini huruma zake. I can trust him. Ninaweza kumtumaini. That what my husband could not do for me, mercy did. Kile ambacho mume wangu hakuweza kunifanyia, rehema zilifanya. When my husband came back from Uganda. Mume wangu aliporudi kutoka Uganda. And I opened the door. Na nikamfungulia mlango. He could not believe his eyes. Hakuamini alichokiona. He said, my wife, you are walking. Akasema mke wangu unatembea. My wife, you are walking. Mke wangu unatembea. I said, the God that brought us to mission, he is faithful. Nikasema Mungu aliyetuita kwenye huduma ni mwaminifu. He couldn't have put us to this embarrassment. Hangetuweka kwenye hii aibu. He couldn't have put us to this shame. Asingetuweka kwenye hii aibu. That you brought your wife to mission work and I became paralyzed. Ya kwamba umemleta mke kwenye huduma na kapooza. And I became a liability to you. Na kuwa mtu asiyejiweza. I have judged him merciful. Nimemhukumu kuwa ni mwenye haki. I have judged him merciful. Nimemhukumu kuwa mwenye haki. I don't need motivation to serve God. Yes, sorry. I don't need motivation to serve God. Sitaji kushawishiwa ili nimtumikie Mungu. I don't need a motivational speaker to serve God. Sitaji wanenaji wanaoshawishi ili nimtumikie Mungu. I don't need an encourager to serve God. Sitaji mtu anayetia moyo ili anisababishe nimtumikie Mungu. I don't need the pastor to give me a phone call to serve God. Sitaji mchungaji anipigie simu ili nimtumikie Mungu. I don't need intercessors to pray for me to serve God. Sitaji mwombezi aniombee ili nimtumikie Mungu. No, hapana. I have seen the mercy of God. Nimeziona huruma za Mungu. I am a recipient of God's mercy. Mimi ni kiungo cha huruma za Mungu. I am a beneficiary of God's mercy. Mimi ninafaidika na huruma za Mungu. Let everybody abandon God and we stick. Kila mtu amwache Mungu, mimi nitabaki kuwa na Mungu. I will hold on till I see him. Nitamshikilia yeye. I will serve him till I see his face. Nitamtumikia mpaka nione imani yake. The one that paid the price for me. Yule ambaye alipa gharama yangu. The one that loves me unconditionally. Yule ananipenda bila masharti. The one that has established a generational mercy on my behalf. Yule ambaye analeta rehema kwenye vizazi vyangu. My stories are too many. Ndugu zangu, habari zangu ni nyingi. When I saw the theme of the meeting, nilipoona mada ya kongamano, I told a friend of mine. Nikamwambia rafiki yangu. I said they've given me a theme. Wamenipa mada that I can stand at their podium the whole day, the whole night, the whole day, and I won't be tired. Na ambayo nitahubiri usiku kucha, mchana kutwa, usiku kucha na bado sitachoka. I am a copyright of God's character. Nikasema mimi ni nakala halisi. If you doubt God, kama una mashaka na Mungu, come close to me. Njoo karibu na mimi. Just come close. Njoo karibu na mimi. Within a week, ndani ya juma moja, I will convince you nitakushawishi that this God is alive. Ya kwamba huyu Mungu yuko hai. Let me give you the final character of God. Ngoja nikupe tabia ya mwisho ya Mungu. Holy. Utakatifu. That is one character he cannot joke around with. Na hiyo ni tabia ambayo hawezi kucheza nayo. He is holy. Yeye ni mtakatifu. Revelation 4:8. Ufunuo 4:8. Revelation 4:8. Ufunuo 4:8. And the four beasts had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within, and they rest not day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come. This God is holy, therefore we never tolerate or excuse sin or iniquity. Ufunuo 4:8. Na hawa wenye uhai 4, kila mmoja alikuwa na mabawa 6, na pande zote za ndani wamejaa macho, wala hawapumziki mchana wala usiku, wakisema mtakatifu, 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 Bwana Mungu Mwenyezi, aliyekuwako na atakayekuwa na atakayekuja. God can justify a sinner by faith, but can never justify sin. Mungu anamweza kumhukumu mwenye haki kwa imani, lakini hawezi kuhukumu dhambi. God will never tolerate iniquity. Mungu hachukuliani na uovu. You want to put your trust in him.
You want to put your trust in the Lord. Unataka kuweka tumaini lako kwa Bwana. Trust that he is holy. Tumaini kwamba yeye ni mtakatifu. And he expects you to be holy. Na anakutarajia uwe mtakatifu. Isaiah chapter 6. Isaya sura ya 6. From verse 1 to 3, I will read it in English. Kutoka mstari wa 1 hadi wa 6. In the year King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his strength filled the temple. Above it stood the seraphims. Each one has 6 wings. With 2 he covered his face, and with 2 he covered his feet, and with 2 he did fly. And one cried unto another, saying, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. The day Uzziah encountered the character of God, his own life changed. Siku Isaya alikutana na tabia ya Mungu, maisha yake yote yalibadilika. You need to understand that God is holy. Lazima utambue kwamba Mungu ni mtakatifu. So that you can live a holy life. Ili uweze kuishi maisha matakatifu. You cannot be a Christian and you are full of lies, deception, corruption, immorality, cheat. You can't. You must have to know that for me to associate with God, God requires holiness. Why? Because his character is holy. Sasa uwezi kuwa Mkristo alafu ni muongo, ni mchawi, ni mzinzi, ni umejaa rushwa, we ni fisadi, unataka Mungu akubaliane na wewe hivyo ulivyo. Hapana. Lazima ujue kwamba tabia ya Mungu ni utakatifu. Today when a Christian is talking, you don't know whether he's speaking lie or true. Leo Mkristo akiongea hujui kama anaongea ukweli au uongo. Today you do business with Christians, they are the ones that will cheat you. Leo unafanya biashara na Wakristo alafu wanakulagai. Christians will mount at the altar singing and they have just come from fornication and adultery. Wakristo wanapanda madhabahuni kuimba alafu ndo wametoka tu kufanya uzinzi na uasherati. God is holy. Mungu ni mtakatifu. And those that worship him must worship him in spirit and in truth. Na wale wanaomwabudu lazima mwabudu katika kweli na katika roho. Isaiah was a prophet in Isaiah chapter 1 up to chapter 5. Isaya alikuwa ni nabii kuanzia Isaya sura ya 1 hadi Isaya sura ya 5. But the day he encountered God, lakini siku aliyokutana na Bwana, he knew that title will not save. Alijua kwamba cheo hakiokoi. Prophetic power will not save. Nguvu ya kinabii haiokoi. Gifts will not save. Karama au kutoa hakuokoi. It is holiness that connects you with God. Ni utakatifu ndio unakuunganisha na Mungu. It is holiness that connects you with God. Ni utakatifu ndio unakuunganisha na Mungu. In 1994, mwaka wa I 1994, had an experience that I knew I died. Nilikutana na kitu ambacho sikujua. I was in the theater. Nilikuwa kwenye chumba cha upasuaji. My body, my spirit had left. Roho na mwili wangu vimeniacha. People were down here crying and calling me back to life. Watu walikuwa wanaomba, wanalia, wakitamka nirudi kwenye uhai. When I got to the throne of God, nilipofika kwenye kiti cha enzi cha Mungu, I saw Jesus with my eyes. Nilimwona Yesu kwa macho yangu. I went on my knees. Nikapiga magoti. The cloud of glory. Wingu la utukufu. The fire in his eyes. Moto kwenye macho yake. I went on my knees. Nikapiga magoti. And he said to me, akaniambia, you are not entering. Hauingii. I said, how? Nikamwambia kwa nini? Why? Kwa nini? Why? Kwa nini? He said, this place. Akasema hapa. It's not for people who carry bitterness. Si kwa watu waliobeba uchungu. I said, what are you saying? Nikamwambia unasema nini? He said, there is somebody you have an issue with. Akasema kuna mtu ambaye una shida naye. It was my husband's half sister. Ni mdogo wa mume wangu wa kike. Who was living with us. Ambaye alikuwa anaishi na sisi. And was a headache. Alikuwa ni kichwa moto. Creating problems every now and then. Anatuletea matatizo kila dakika. Creating issues between me and my husband all the time. Analeta shida kati ya mimi na mume wangu kila wakati. And yet I was the one that brought her to the house. Alafu mimi ndo nilimleta aishi na sisi. So just before this matter, sasa kabla ya hili tatizo, I decided, nikaamua, in order not to have marital issues, ili nisiwe na tatizo la ndoa, let me stop talking to this girl. Niache kuongea na huyu binti. She was a very young girl. She's so young, junior to me. Alikuwa ni mdogo sana kwangu. So when I wake up in the morning, nikiamka asubuhi, she will just say, auntie, good morning. Akisema auntie, habari za asubuhi. Nitasema za asubuhi. I didn't want to have anything to do with her. Sikutaka chochote na yeye. It was in this condition. Nikiwa kwenye hiyo hali, I had a problem that required emergency theater. Nilikuwa na tatizo ambalo lilitakiwa niingie upasuaji. And when they were doing surgery, na walipokuwa wananifanyia upasuaji, something happened. Kitu kikatokea. And that was when my spirit left. Na hapo roho yangu ikaniacha. Do you know, ladies?
Je, unajua I warembo? was crying before Jesus. Nilikuwa ninalia mbele za Yesu. I said, I've served you. Nikamwambia nimekutumikia. 1984, I gave my life to Christ in the campus in 1984. Tangu mwaka 95 nimekupa maisha yangu. Why is it that I cannot enter into everlasting life? Kwa nini siwezi kuingia kwenye uzima wa milele? Jesus said, you are not entering. Yesu akasema huingii. I said, please give me a chance. Nikamwambia tafadhali nipatie Second nafasi. chance. Nipatie nafasi I ya beg pili. of you, second chance. Nikamsia nipe Let me nafasi ya make pili. wrong right. Nikamwambia niache nikaweke mambo sawa. Suddenly Jesus said to me, Ghafla Yesu akaniambia, I'll give you a second chance. nitakupa nafasi ya pili. Suddenly I woke up in the theater. Ghafla nikaamka nikiwa pale When chumba cha I woke up upasuaji. in the theater, Nilipoamka kwenye kile chumba, I woke up calling my husband's sister, Ngozi, Ngozi. niliamka nikiita jina la mdogo wa mume wangu. The people in the theater, she's alive, she's alive. Watu pale theater akasema yuko hai, yuko hai. But I thought that Jesus gave me that chance to go and make things right with Ngozi and come back. Mimi nilijua ya kwamba Yesu amenipa hiyo nafasi ili niweke mambo yangu sawa na Ngozi So I alafu was shouting to niondoke. my husband, bring in Ngozi, bring in Ngozi, bring in Ngozi. Kwa hiyo nikawa napiga kelele namwambia mume wangu niletee huyo Ngozi. The people in the theater were asking my husband, who is Ngozi? Watu pale kwenye chumba cha upasuaji wakamuuliza mume wangu, huyo mtu ni nani? Mume wangu alielewa. So quickly he left the hospital. Kwa hiyo haraka akaondoka Within few hospitalini. minutes he has brought Ngozi. Ndani ya dakika chache akamleta. This is a small girl. Huyu ni binti She was mdogo. a small girl. Alikuwa ni binti mdogo. We were paying his school fees. Sisi ndo tunamlipia karo ya I shule. personally requested that she should come and live with us. Mimi mwenyewe ndo niliomba aje aishi na sisi. But because of the magnitude of what I saw in eternity, Lakini kwa ajili ya kile kitu ambacho nilikiona kwenye uzima wa when milele, Ngozi came, Ngozi alipokuja, I said to Ngozi, nikamwambia Ngozi, Ngozi, forgive me. nisamehe. Whatever I've done, Chochote nilichokutendea, forgive me. She nisamehe. was saying, Auntie, what is it? Akamwambia anti, I shida said, no, nini? no, no. You are not guilty. You are right. You are correct. Nikamwambia wewe hauna hatia, uko sawa kabisa. Please forgive me. Tafadhali nisamehe. And I thought I will close my eyes in death and go. Na mimi nilidhani kwamba pale sasa ndio Israeli atakuja achukue roho. But God's purpose has kept me alive. Lakini rehema za Mungu zimeniweka hai. Every time I think of how I could have narrowly missed eternal life, Kila ninapokumbuka ya kwamba yani karibu tu ningeukosa uzima wa milele. with all the things I've done for God, Vitu vyote ambavyo nimemfanyia Mungu, but with a little spot of bitterness, lakini ule uchungu kidogo tu ambao niliokuwa nao, I realized that God will not tolerate anything called sin. na nikagundua kwamba Mungu hawezi kuchukuliana na dhambi ya namna yoyote. God is holy. Mungu ni mtakatifu. And we must strive by faith to live a holy life. Na lazima tujaribu kwa imani kuishi maisha matakatifu. I will give you the second reason, but this time, because of time, I will not explain. Sasa kwa sababu ya muda sitaelezea. I said the first reason why you must trust him is because of his character. Sababu ya kwanza ambayo lazima mtumaini ni kwa sababu ya tabia And I yake. gave you 4 characters. Na nimekupatia tabia 4. Now I want to give you the second reason why you must trust him. Sasa nataka nikupe sababu ya pili kwa nini umtumaini. Trust him because of his works. Mtumaini kwa sababu ya kazi zake. For you to trust somebody or system or structure, you must have a track record. Kwa wewe kutumaini mtu au kazi zinazofanyika lazima kuwepo na mpangilio. You want me to trust you? Unataka nikutumaini? Show me where you have solved problems before. Nionyeshe mahali ambako umesuluhisha matatizo. Show me where you have raised the dead. Nionyeshe mahali ambako umefufua Show wafu. me where you have fed the hungry. Mahali ambako umelisha Show me wenye where you njaa. have healed the sick. Nionyeshe mahali ulipoponya wagonjwa. I choose to trust God because of his track record. Ninaamua kumtumaini Mungu kwa sababu ya zile kazi ambazo amezifanya. His works, Kazi zake. testimonies of old, Shuhuda zake za kale. even in our time. Hata kwenye nyakati zetu. Jeremiah 32 verse 17. Yeremia 32:17. Lord God, behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power and outstretched arm. There is nothing too hard for you. Mary encountered this God and rehearsed Jeremiah and rehearsed it in Luke chapter 1:37 when the angel came and said, for with God all things are possible. For with God nothing shall be impossible. Mary alimtumaini Mungu wakati malaika alipokuja kwa. Mary got a big revelation of who God is when the angel told her, for with God all things are possible.
Mariamu alipata ufunuo wakati malaika wa Mungu alipomjia na akasema kwa Mungu yote yanawezekana. Hear the testimony of Mrs. Hannah Elkanah. Sikiliza ushuhuda wa Mrs. Hannah mke wa Elkanah. A woman that was barren. Mwanamke aliyekuwa tasa. Suffered in the hand of Penina. Aliteseka kwenye mikono ya Penina. Suffered in the hands of Penina. Aliteseka kwenye mikono ya Penina. Look at her testimony how she judged God in 1 Samuel chapter 2. Angalia ushuhuda wake namna alivyomhukumu Mungu kwenye Samueli sura ya 2. The Lord killeth. Bwana anaua And maketh alive. na analeta uzima. He bringeth down to the grave. Anashusha kaburini And bringeth up. na anafufua. The Lord maketh poor. Mungu alimtengeneza Paulo. And maketh rich. Mungu aliwaumba maskini na He matajiri. bringeth low. Alileta sheria And lifted up. na akainua juu. He raiseth up the poor out of the dust. Anawatoa maskini kutoka mavumbini. And lifted up the beggar from the dunghill. Na anawatoa ombaomba kutoka kwenye eneo lao la To uombaji. set them among princes. Na kuwaweka katikati ya watoto wa And to kifalme. make them inherit Na kuwafanya warithi the throne of glory. kiti cha enzi cha For the utukufu. pillars of the earth are the Lord's. Kwa sababu nguzo za dunia ni za And Bwana. he has set the word upon them. Na ametuma neno juu yao. He will keep the feet of his saints. Ataitunza miguu ya watakatifu And the wake. wicked shall be silent in darkness. Na waovu watazimishwa For gizani. by strength shall no man prevail. Na kwa nguvu zake hakuna mtu anashinda. Hannah encountered this God. Hana alikutana na huyu Mungu. And gave a summary of his works. Na akatoa uthibitisho wa kazi zake. Is the God that can lift you up from the dustbin. Ni Mungu ambaye anaweza kukuondoa kutoka jalalani. If you don't believe it, Kama uamini, believe the teacher, the Kenyan teacher that won award and became the best teacher all over the world and got 100 million. A teacher in Kenya got an award of 100 million, and 2 days ago he has been appointed by UK or so as ambassador for children. If you don't believe that God can lift you from the desert, from the backyard, believe because of what is happening in our time. sasa hapa Kenya kuna mwalimu ambaye ametolewa chini akapata tuzo ya kuwa mwalimu bora na anajulikana dunia nzima na amepata mamilioni ya pesa. Why is it that all things are possible with him? Sasa kwa nini kila kitu kinawezekana kwake? He's omnipresent. Kwa sababu yeye ni Mungu ambaye yuko kila mahali. Isaiah 46 verse 10. Isaya 46:10. It tells you that God declares the end from the beginning. Inasema Mungu anatangaza mwisho kabla ya And mwanzo. from ancient times, the things that are not yet done, saying my counsel shall stand, and I will do my pleasure. So he's omnipresent, whether in the past, whether in the present, whether in the future. He already knows how the life Sasa huyu Mungu yuko nyakati zote, iwe ni nyakati iliyopita, iwe ni wakati uliopo au ni wakati ujao, anamiliki nyakati zote. 2 Chronicles 16:9. Mambo ya Nyakati wa Pili 16:9. Said that the eyes of the Lord is moving to and fro all over the earth. Macho ya Bwana yanatazama juu na chini dunia To nzima. show himself strong and mighty on behalf of those that fear him. Kuonyesha nguvu zake kwa wale wanaomcha. So I need to trust him. Kwa lazima nimtumaini. Because even if I don't live in the United States of America, Hata kama siishi Marekani, I am in Kenya. niko hapa Kenya. But I can pray for my child who lives in the US. Lakini naweza kumwombea mtoto wangu ambaye And yuko the US. prayer I pray in Nairobi will work in the US. Na hapa Kenya namwombea na anafanya kazi na US. In Afghanistan. Afghanistan. In Iraq. Kule Iraq. Wherever. Popote. You can send your word. Unaweza kulituma neno lako. He is omnipresent. Yeye ni Mungu ambaye anapatikana nyakati Why is zote. he powerful? Kwa nini yeye ni wa He is nguvu? omniscience. Ni kwa sababu He knows all things. anajua vitu vyote. Psalm 147 verse 5. Zaburi 147. Psalm 147 verse 5. 147 Zaburi mstari wa Great is our 5. God, Mungu ni and of mkuu. great power. His understanding is infinite. Yeye ni Mungu ambaye ni mkuu na ana nguvu zote. We have a story in John chapter 1 Tulikuwa na habari kwenye Yohana sura ya kwanza about Nathanael. kuhusiana na Natalia. He was under the fig tree. Alikuwa chini ya mtini Immediately Jesus met him. na ghafla Yesu akakutana naye. Jesus described him, Yesu akamwelezea, introduced him. akamtambulisha. Nathanael was shocked. Natalia alipata, Nathanael said, how do you know me? akamwambia ulinijuaje? This God knows everyone.
Huyu Mungu anamjua kila mtu. In John chapter 4, kwenye Yohana sura ya 4, when he met the woman of Samaria, alipokutana na mwanamke Msamaria, he said to the woman, akamwambia mwanamke, call your husband. nitie mume wako. And the woman said, Na mwanamke akasema, waliokuwepo asubuhi mko rohoni, I don't even have a husband. sina hata mume. Jesus said, you have spoken well. Yesu akasema, umenena Even vyema. the fifth one, the one you are living with, Hata huyo unaishi naye is still not your husband. bado si mumeo. But you have gone to the fifth relationship. Na umeingia kwenye mahusiano ya The 5. woman was wondering, Huyo mwanamke alikuwa who anashangaa, are you? wewe ni Are you nani? the Messiah Je, wewe ni Mesia that can know everything about me? ambao unajua kila kitu kunihusu? I can trust him because he knows everything about me. Ninamtumaini kwa sababu anajua kila kitu kunihusu. I can cheat human beings, but I cannot cheat God. Ninaweza kuwalaghai wanadamu lakini siwezi kumdanganya Mungu. He understands me and understands my weaknesses. Ananielewa na anaelewa madhaifu yangu. I can trust him because what MRI and X-ray cannot see, the eyes of God will see in my body. Naweza kumtumaini kwa sababu kipimo cha MRI ambacho hakiwezi kuona na X-ray haiwezi kuona, Mungu macho yake anaona. I can trust him because every hair on my head is numbered. Naweza kumtumaini kwa sababu anajua hesabu ya nywele zangu And he zote. said, not one can drop without his permission. Anasema hakuna hata moja inadondoka bila kibali chake. I can trust him because I am fearfully and wonderfully made. Ninamwamini kwa sababu nimeumbwa kwa namna ya ajabu na kupendeza. Every intestine in my body he knows. Anajua utumbo wote ulioko kwenye mwili wangu. He knows the organs in the body. Anajua viungo vilivyoko ndani ya mwili wangu. And he can say, daughter, you are made well. Anaweza kuniambia, binti, umeumbwa vyema. The woman that came to the temple was bent double. Mwanamke ambaye alikuja hekaluni alipewa maradufu. Nobody noticed her. Hakuna aliyemgundua. She has been coming to church double. Amekuwa akija kanisani Bent double. ameinama mara 2. She could not lift up herself. Hakuweza kujiinua She mwenyewe. could not help herself. Hakuweza kujisaidia She mwenyewe. could not be admired by anybody. Hakuweza kupendwa au kutamaniwa na No man yeyote. can marry a woman that is bent Hakuna double. mwanaume ambaye anaweza kuoa mwanamke She was a aliyeinama. lonely woman. Alikuwa ni mwanamume She had mpweke. no friends. Hakuwa na rafiki. Nobody could employ her. Hakuna anayeweza She kumwajiri. had never admired people Na hajawahi kufurahia watu. because she was bent double. Kwa sababu alikuwa ameinama maradufu. But on that day, Lakini hiyo siku, despite her challenge, bila kujali changamoto she yake, came to the temple. akaja hekaluni. She came to the synagogue. Akaingia kwenye She sinagogi. came to the temple. Akaingia hekaluni. And while the sermon was going on, Wakati mahubiri yanaendelea, Jesus broke protocol. Yesu akavunja protokali. Ushers had placed her at the back. Waashas walimweka kule nyuma. Ushers told her today is an important service. Ashas wakamwambia ibada ya leo ni ya We maalum. have a VIP in the house. Tuna VIP ndani ya nyumba. You must not show your face. Wewe hupaswi kuonyesha Why uso stay in wako. that corner? Kaa kwenye ile kona. Because there is a VIP. Kwa sababu kuna Jesus watu maalum is in the huko. house. Yesu yuko So ndani ya he's a nyumba. VIP. Yeye ndio But VIP. on that day, Lakini hiyo the siku VIP was preaching. VIP The alikuwa VIP was akihubiri. moving around. Alikuwa anahubiri. Suddenly, Ghafla. he sighted the woman. Akamwona yule Suddenly, mwanamke. he Ghafla. saw the woman. Akamwona mwanamke. He stopped all the message. Akasimamisha ujumbe wake. Stopped the ushers. Akawasimamisha Stop the wa bodyguards. akawasimamisha Stop the bodyguards. protocol. Akasimamisha Stop the protokali. choir. Akawasimamisha Stop wanakwaya. everything. Akazuia For kila the kitu. first time, Kwa mara ya one kwanza woman was recognized. yule mwanamke One alitambulika. woman was celebrated. Yule mwanamke alishangiliwa. She said, woman, come. Akamwambia mwanamke, njoo. Come. Njoo. I could imagine the way she came. Na mimi naweza kutafakari jinsi People were alivyokuja. saying, what? Watu wanasema In nini this church? kwenye hili kanisa? Who is she? Yeye ni nani? What is happening? Ni kitu gani What kind of kinatokea? insult? Tunatukanwaje She was yani? coming. Alikuwa anakuja kwa hiyo staili And ya you could kutembea. imagine the time it took her. Unaweza ukajua hiyo mwendo But alikuwa Jesus anaenda. was waiting. Lakini Yesu alikuwa anamsubiri. Jesus was waiting. Yesu alikuwa anamsubiri. She was walking like this. Anatembea taratibu Jesus kwa kuinama. was waiting. Lakini Yesu anamsubiri. Jesus was waiting. Yesu anamsubiri. Jesus was waiting. Yesu anamsubiri. He was not in a haste. Hakuwa He na was haraka. not in a haste. Hakuwa na haraka. When the woman arrived, Yule mwanamke alipofika, she moved from the back side of life alitoka kwenye upande wa mwisho wa maisha to the front side of life. na kwenda kwenye upande wa mbele wa maisha.
She moved from loneliness. Alitoka kwenye upweke. To being a celebrity. Na kuwa mtu wa kusherekewa. She moved from a non-entity. Alitoka kwenye kushindwa. To somebody important. Na kuingia kwenye mtu wa muhimu. She moved from being a prayer request. Alitoka kwenye mtu wa kuombewa. To being a testimony. Na kuingia kwenye ushuhuda. She moved from shame. Alitoka kwenye aibu. To fame. Na kuingia kwenye umaarufu. We are still talking about her today. Na bado tunamwongelea mpaka leo. The rest of the people that attended that service, we don't know who they were. Watu wengine waliohudhuria hiyo ibada hawakujua walikuwa wapi. Lakini mwanamke mmoja that was bent double, ambaye alinama sana, leo we are still talking about her. Bado tunaongelea habari zake. We are still talking about bado her. tunaongea habari zake. And Jesus looked at her. Yesu akamtazama. And said to her, akamwambia, daughter, binti yangu, woman, mwanamke, you are a daughter of Abraham. Wewe ni binti wa Ibrahimu. Inamaanisha I have a relationship with nina mahusiano na wewe. You are a child of God. Wewe ni mwana wa Mungu. You are a daughter of Abraham. Wewe ni binti wa Ibrahimu. You cannot be bound. Unaweza kuwa. You cannot be embarrassed. Huwezi kuaibishwa. You cannot be a prisoner. Huwezi kuwa mfungwa. You cannot be a prisoner. Huwezi kuwa mfungwa. Receive your freedom. Pokea uhuru wako. I have come here tonight to announce freedom. Nimekuja hapa jioni leo kuruhusu uhuru. Nimekuja hapa kuruhusu uhuru. Nimekuja hapa kutangaza uhuru. Nimekuja kutangaza uhuru. Be on your feet tonight. Be on your feet, be on your feet. Simama kwa miguu yako. Choir, take your position. Choir, chukua nafasi. There is freedom in the house. Kuna uhuru ndani ya nyumba. Jesus is here because of one woman. Yesu alisimamisha kila kitu kwa sababu ya mwanamke mmoja. I speak to crowd, I speak to two people, I speak to one fellow. I am not intimidated by number anytime. If I walk into a place and I see 20 people, I will preach out my heart. Mimi naongea na mtu mmoja, naongea na watu wawili, sitishwi na kitu chochote wala sijali kusanyiko la watu. Nikikuta watu 20 ninaongea. When I was preaching at Kenyatta Market, nilipokuwa nahubiri pale Kenyatta Market, I was talking to maybe 5 people or 20. Nilikuwa naongea na watu labda 5 au 20. And they used to wonder, who is she talking to? Na walikuwa wanashangaa huyu anaongea na nani? I used to say, kwa sababu nilizoea kusema, if you are under the influence of my voice, kama uko chini ya sauti yangu. And they were wondering, na walikuwa wanashangaa, who is under the influence of our voice? Nani yuko kwenye chini ya sauti yake? 5 people. Je, watu 5? 6 people. Watu 6. I will be sweating. Na nitakuwa nikiongea natoka jasho, nitahubiri. I will be sweating. Nitakuwa natoka jasho. And they're wondering, who is she talking to? Na wengine wanasema anaongea na nani? Today, leo, millions are under the influence of my voice. Mamilioni wako chini ya sauti yangu. Millions are under the influence of my voice. Mamilioni wako chini ya sauti yangu. You need to call those things that be not as though they were. Sorry. Call those things that be not. Vite vile vitu ambavyo haviko kana kwamba vipo. As though they were. No. Kana kwamba vipo. God can be trusted. Mungu anaweza kutumainiwa. God can be trusted. Mungu anaweza kutumainiwa. Close your eyes right now. Funga macho yako sasa.